ìyẹn autopsy lójú ìwé náà lárí àkọlé tó sọ pé orí kó ènìyàn 17 yọ nínú ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní ọkọ̀ ojú omi ọ̀hún tó gbéra láti èbúté ní Ìkòròdú ń lọ sí láti Ìkòròdú ń lọ sí èbúté èrò. Wọ́n ní ṣàdédé ní ọkọ̀ ojú omi ọ̀hún ló yípo lójú omi, ṣùgbọ́n orí kó gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ yọ torí àwọn òmùwẹ̀ àti àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò ni wọ́n bọ́ sójú omi tí wọ́n sì dóòlà ẹ̀mí wọn. Bákan náà lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ láàrin àkọlé ìròyìn kan tí ò fi bẹ́ẹ̀ dùn wọ́n nínú òṣìṣẹ́ kan ó gbẹ̀mí ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ o, gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Ibrahim Yaya ni wọ́n ló gún Kabiru Abdullahi lọ́bẹ pa o. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ìjà kan ti kọ́kọ́ wáyé láàrin Ibrahim àti Kabiru nígbà tí Kabiru tó gún Yaya, ṣùgbọ́n Yaya padà lọ ó lọ túnra mú pé ìwọ tí n bá dé wàá gbà. Lẹ́yìn tó padà dé ńṣe ló gún ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní ọ̀bẹ lọ́rùn. Gbogbo ìgbìyànjú àwọn èèyàn láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ pàbó ló já sí o. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú bí a ti ń lọ sí ojú ìwé kẹjọ ìwé ìròyìn The Punch. Lójú ìwé ìlarí àkọlé tó sọ pé àjọ elétò òdìbò ní ó dá o, a ò ní lọ́kàn láti gbé iṣẹ́ kankan fún Olúọmọ lásìkò ìdìbò. Ìròyìn ọ̀hún ó tún jẹyọ bí adájọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó onídàájọ́ Chukwuejeku Aneke ti sọ fún àwọn àjọ INEC pé kí wọ́n má ṣe lo ọkọ̀ èrò tàbí ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú MC Olúọmọ láti kó irinṣẹ́ tàbí ohun èlò kankan lásìkò ìdìbò tó máa wáyé nínú ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí. Àbájáde ìwádìí àwọn ènìyàn lórí ẹ̀rọ ayélujára àti ètò ìdìbò mìíràn káàkiri fi hàn pé Tinubu ló ń lékè báyìí láàrin àwọn tó fẹ́ díje dupò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí. ẹjẹ́ àdókè lọ́hùn, tá a bá dókè lọ́hùn tá a padà dé àtúpalẹ̀ inú ìwé ìròyìn yóò máa tẹ̀síwájú. Every in broad reported one of the most diverse Asayan Inu general election. Nigerian Christians, in these critical times, who can we trust? Since Nigeria's general elections in 2015, every socio-economic index has plummeted. Several strike actions have impeded productivity and economic growth. Incessant fuel scarcity has led to frustration and agony, and most recently, the scarcity of the newly designed Naira notes has rendered citizens financially paralyzed. However, with all of this weighing down on us, there is an even bigger existential concern for the Nigerian Christian community. Nigeria is one of the most diverse nations in the world, but rather than this becoming our strongest feature, it has become a tragic weakness. The land has been turned into a killing field, watered with the blood of innocents. Churches are constantly bombed by fundamentalists. Worshippers are slaughtered viciously in the house of prayer, and priests and pastors are kidnapped and beheaded in the course of doing the work of God. The age-long dream of a Nigeria where Christians, Muslims, and people of all faith can exist side by side in brotherhood has turned into a nightmare. To fix this great divide that threatens an imminent collapse of our country's structure, we must first start by restructuring. We must stand ready to reintroduce peace, unity, and love in our great nation. This country needs to be patched together. And it is when we come back together as a country, united and learning to start trusting each other, that our children can have hope of a better country. On the 25th of February, we go to the polls to elect a new leader, one who will not be held captive by his religious and ethnic loyalties, one who will transcend the narrow path of hate and bigotry, one who will see us all as children of God, worthy of love, respect, and protection. One thing with about AA Atiku Abubakar is that he is a compassionate person.
he's a good listener. Someone who believes in fairness to all people. Before I met him, there were a lot of stories about him. He was a very popular person. He was a very popular young custom officer who was known for his generosity, who was known for his humility, who was known for his openness and liberal disposition. I know of his stewards, his cooks for over 20 years that have been with him. Let me tell you, it's not easy to work with somebody for 35 years. As a young man, and I've never regretted working with him for so long. If I come back in my next world, I wish to work with him again. Gender, it does not discriminate. Religion, discriminate. I don't think he knows the meaning of discrimination. And I know that he has a physician that has been with him since, I don't know how many decades now. Igbo and Christian. The tribalized man. Because apart from me, the other people also who are his staff from different parts of Nigeria. He's someone that he doesn't care of your religion. Whatever, the only thing he needs from you, as long as you are doing your job perfectly, he's okay with you. He is the least tribalistic person ever. Atiku is not tribalistic in any way. All he sees in you is your capacity to deliver. Someone with patience, compassion, and empathy. To be forgiven. That's one thing about him. He forgives. We have learned that, those of us who are around him, that this politics is not that of bitterness. He knows how to forgive. We've learned a lot from him. So it made me to be, always overlook so many things, believing in tomorrow. Because he's that kind of person. And that's what I've learned from him as a father. Someone with a strong vision for Nigeria's future. The amazing thing was that when I was there at the American University of Nigeria, I met and I saw at least one person from every part of this country that was on his Alhaji Atiku Abubakar's scholarship. And we're talking about scholarship that was worth, because if I put together total cost of everything, it should be, by the time I was graduating, it was already worth like 15 million naira. Someone with the courage to stand against the forces of evil. When the news broke, about the release, or the escape, first there was an escape, of Chibok girls, when they escaped, he reached out to Professor Maggie Asayan, who was the then president of the university, and somebody who was also very passionate about the girl child, education. And so he expressed his desire, to have them accommodated, to have the Chibok girls, accommodated, in the university. And so a special program was set up. A lot of resources were, went into it. I mean, skills that were unavailable here, including tutors who had skills for students like the Chibok girls who have been traumatized, and they were brought in. And so a special school, was set up to the extent that today, some of the Chibok girls have finished, secondary school to that special program. They are running a university program. One of them, I think Grace, also had, graduated, working in the university, and a hostel was built specially for the Chibok girls, and named after the late mother of His Excellency Atiku Abubakar, Aisha Kande. A man whose deep humility and empathy has moved him to invest personal resources in fighting the menace of Boko Haram can surely be counted on to make the war on terror a #1 priority as President of the Federal Republic of Nigeria.
By the way, a lot of people try to convince him to choose somebody from his tribe to be his physician. And he didn't tell me, but he told somebody that even if I'm a pope, he will work with me. When he became vice president, and the move by INEC, or what INEC did, the annulment of our election by INEC, was not just at its own volition. There were certain forces that were behind it. And what was it? They wanted a new power arrangement in Adamawa, with me out of that arrangement, you know. But he said, no, it can't happen. There was no any other person in his position that could exercise that kind of power other than him. So he insisted, you know. It could have been otherwise, you know, but he insisted that it has to be me. So this was the kind of stand he took. Atiku's life, businesses, family, and passions have become so integrated and embedded in every part of Nigeria that it's become disingenuous to ascribe or associate him with acts of sectionalism. Atiku is, to me, very, very cosmopolitan. I don't know what cosmopolitan means to the world, but what it means to me is that, you know, he is not, sectional. He's not pigeonholed. That's how I see him. Atiku is a great unifier. He's a detribalized Nigeria. I'm an Igbo man, a Christian. I've been with him for 24 years and counting. A lot of other people around him are from different parts of Nigeria. He doesn't see religion or ethnicity, and so he sees Christians as his brothers, hence his utter intolerance of their constant persecution. This is why Christians overwhelmingly threw their support behind him in 2019. Say one incident that I remember very clearly. A few years ago, like 8 years ago, I came to work. I went for my church first service. So by 9, I was through. So I went into work, and I saw him, and he was very upset with me. Why are you not in church? And I'm like, I attended the first service, sir. And he said, so Sunday, you're supposed, you don't really have to come into work today. And I'm like, I'm sorry. I just have 1 or 2 things to do. And I said, no, you can do it tomorrow. He was not happy with me at all that I came in on a Sunday instead of being in church. And what I know is that most of the time in the mornings, I send prayers to him on WhatsApp, and he says amen, you know. And 1 or 2 times, maybe when we are discussing, maybe I tell him about my pastor, my church, or something that happened in church, and we laugh over it. And, you know, he's not the kind of person that you say, oh, he's a Muslim, I can't really tell him about church. Yes, he's Fulani, and a proud Fulani for that matter. His being Fulani has not prevented him from being my friend as an Igbo person. It did not prevent him from marrying a Yoruba woman. Those things don't bother him at all. He looks at the person and the quality of the person and who the person is, and deals with you as he sees you. He means what he says, and he says what he means. Whenever he tells you anything, take it. His truthfulness, his ability to make and keep friends, that is a few things we've learned from him. And his humility. Very humble man, by the way. Very, very humble. Can Christians still trust Atiku Abubakar in 2023? Absolutely.
it's somebody we can trust categorically. In fact, 100%. Sincerely, Alhaji Atiku Abubakar, His Excellency Alhaji Atiku Abubakar is a wonderful man that should be trusted. A man that's, if we have 2 people or 3 like him in Nigeria, I think this country will be a better place for all of us. To my fellow Christians, men, women, the youth, the widows, everybody, Atiku can be trusted. Please trust him. He will not betray us. Atiku is a good man. He's a kind-hearted man. And he's a man of faith. He believes in prayer. And he believes that God will do it. Christians have nothing to fear about an Atiku presidency because I am a testimony of his spirit of liberalism, his dispassionate disposition, and his tolerance and accommodation. There is no Southerner that will tell you whether they encountered him directly or not. There is no record. There is no record of Atiku Abubakar not dealing evenly and fairly with Southerners and Christians in his last comment. So he won't change and suddenly become who he is not. We know him, we trust him, and we recommend him to anybody who believes that they love this country and that they want to see this country mend and be on the path of recovery. Somebody who has trusted you for 24 years, you give him any medicine, you just put this in his mouth. It cannot be. There are very few people who can be better than that. We have been so battered and traumatized, and God, there's almost no country anymore. And the only man who has the experience, who has the commitment, who has the passion, who will do it for us in this year, 2023, is Atiku Abubakar Wazirin Adamawa, former Vice President of the Federal Republic of Nigeria and the incoming President of Nigeria. Our vote is our power to secure a future where we have the freedom of faith. A future where we can worship without the fear of intimidation and persecution. A future filled with love, peace, and joy. A future with a man who has always stood by us. A man prepared to protect our beliefs and serve our interests. A man who is never afraid to rebuild and unite. A man we can trust. In these very critical times, we can and we must trust Atiku Abubakar, the man who will truly heal and recover our nation. CAC TV, igniting the apostolic fire. CAC TV, igniting. ìwé ìròyìn The Punch ká mú àwọn ìròyìn tó ṣe kókó díẹ̀ sí kó tó di pé a ó máa lọ sínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune lójú ìwé ìkẹjọ ìwé ìròyìn The Punch lárí àkọlé kan tó sọ pé òǹdíje dupò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress sọ pé ó dàbẹ̀ ní pókù díẹ̀ káàtó bí àwọn kan
ṣe ń dìde pé àwọn darapọ̀ mọ́ Obi pé àwa ń tiwa àwa ò díje mọ́ ẹ̀ṣẹ́ àjàsopọ̀ mọ́ Obi olókù díẹ̀ káàtó ó ní kódà ìfàsẹ́yìn ló jẹ́ fún ìjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè yìí jálá epo bẹntiró ti lé ní ìdá méjì láàrin oṣù kínní sásìkò tá a wà yìí wọ́n ní ọ̀tàlélúgba náírà ni wọ́n ń ta jálá epo bẹntiró kan láwọn agbègbè kan lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ látúndí àkọlé kan tó sọ pé àjọ NNPC ní epo ń bẹ ńlẹ̀ rẹpẹtẹ ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ẹ farabalẹ̀ wọ́n ní 1.8 billion litres epo bẹntiró ló wà ńlẹ̀ fún oṣù yìí lásán pé nítorí náà kí ẹnikẹ́ni kó má ṣe jáyà látàrí ọ̀rọ̀ epo bẹntiró àti ọ̀wọ́n gógó rẹ̀ tó gba ìgboro kan báyìí ẹ jẹ́ ká lọ sójú ìwé kejìdínlógún ìwé ìròyìn The Punch. Àtíkù ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Rivers nílùú Àbújá òǹdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party Àtíkù Abubakar ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Rivers lásìkò ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ẹ̀wù ẹ̀yin ẹ fọkànbalẹ̀ bá àbáráyè polongo ìbò nípínlẹ̀ Rivers bí n bá fi di ààrẹ ẹ̀yin èèyàn ìpínlẹ̀ Rivers ẹ máa gbádùn mi o ó ní bí ìranú ṣúgà ni wọ́n máa gbádùn bó ń bá di ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kìlọ̀ fún àwọn ènìyàn rẹ̀ tó ń gbé Nàìjíríà pé ẹ kíyèsára o láwọn ibi tẹ́ ẹ bá ń rìn sí pàápàá jùlọ lágbègbè ilé ìfowópamọ́ tàbí níbi tí ATM machine bá wà wọ́n nítorí àwọn ajínigbé apani onírúurú wọn ló ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí bẹ́ẹ̀ bá ti ń rìn ẹ máa wẹ̀yìn ní gbogbo ìgbà ni wọ́n sọ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn tó ń fi Nàìjíríà ṣebùgbé lásìkò yìí. Lójú ìwé ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn The Punch Afẹ́ Babalọ́lá bu ẹnu àtẹ́lu àjọ tó ń rí sí ètò yunifásitì látàrí bí wọ́n ti ní kí wọ́n ti àwọn yunifásitì pa o. Ìròyìn ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọ̀gá àgbà Afẹ́ Babalọ́lá yunifásitì ìyẹn olóyè Afẹ́ Babalọ́lá ti ní ìgbésẹ̀ tí àjọ NUC tí wọ́n gbé ó kù díẹ̀ káàtó ó ní kì í ṣe ojúṣe wọn láti máa pàṣẹ fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ó ní sọ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n padà sílé wọn látàrí ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ó kù díẹ̀ káàtó ó ní bí abájókòó tá a wo ẹ̀yin náà wo gbogbo àkókò àti ìgbà tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọ́n fi ṣòfò láì kẹ́kọ̀ọ́ ó ní ọ̀rọ̀ ìdìbò kò yẹ kó ṣe okùnfà ẹ máa padà sílé èyí tí àjọ náà tí wọ́n sọ. Lójú ìwé ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn The Punch ibẹ̀ náà láṣìwá o àkọlé ìròyìn kan wà ńbẹ̀ tó ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP níkò látàrí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé Amechi wà lára àwọn tó fà tí owó náírà tó fi wọ́n gógó àti ọ̀rọ̀ epo bẹntiró wọn ní ẹ wò ó bẹ́ẹ̀ bá ti rọ́rọ̀ sọ ẹ wá nǹkan míì sọ bẹ́ẹ̀ bá mọ tẹ́ fi polongo ìdìbò ẹ lọ kóra yín jọ kẹ́ ẹ jókòó kẹ́ ẹ foríkorí pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ń pa Amechi kò nítumọ̀ rárá o. Lójú ìwé kọkàndínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn The Punch bí mo ṣe dá Ọbásanjọ́ dúró lórí ìpinnu rẹ̀ láti di ààrẹ fún ìgbà kẹta Àtíkù ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Onídíje dupò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Àtíkù Abubakar ti ṣe lálàyé pé olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ nígbà tó ń ṣèjọba lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì ń gbìyànjú láti lọ fún third term ó ní n tóun fi dá dúró ńgbà náà ni pé àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ National Assembly olóòrẹ́ òní gbogbo wọn bóun ṣe tètè gbé ìgbésẹ̀ rèé táwọn dènà ẹ̀ òní òun mọ̀ pé wọ́n tún dúró de òun báyìí láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ó ní kí gbogbo àwọn aṣòfin orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n fọkàn balẹ̀ bóun bá tún padà dé ẹ̀ tún gbádùn òun ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Lójú ìwé ọgbọ̀n ìwé ìròyìn The Punch kámú ìròyìn méjì wá lábala ìròyìn aré ìdárayá kó tó di pé a ó máa lọ sínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune. Bóso ṣèlérí pé Flying Eagles máa padà lẹ́yìn tí wọ́n jẹgba lọ́wọ́ Senegal. Akọ́nìmọ̀ọ́gbá ikọ̀ Flying Eagles Nàìjíríà Ladan Boso ti ṣèlérí pé ikọ̀ náà máa padà sójú iṣẹ́ ó sì dáhùn lójú pé wọ́n fàgbà orílẹ̀-èdè Egypt nígbà tí Nàìjíríà máa kojú wọn. Òní pípàdánù sọ́wọ́ Senegal ní ayò àkọ́kọ́ kò túmọ̀ sí pé àwọn ti jáde o. Ògúnbọ̀tẹ̀ bẹ gbogbo àwọn alátìlẹyìn ikọ̀ 3SC látàrí bí ikọ̀ 3SC ti ń ṣòjòjò. Akọ́nìmọ̀ọ́gbá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù 3SC Ìbàdàn Gbẹ́ngà Ògúnbọ̀tẹ̀ ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo olólùfẹ́ ikọ̀ 3SC ó ní kí wọ́n má bínú o látàrí bí ikọ̀ ọ̀hún ti ń fà ní ìdíje NPFL ọ̀mì ayò méjì tí wọ́n ta lópin ọ̀sẹ̀ mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ alátìlẹyìn bínú pé kí ló dé tó jẹ́ ọ̀mì ní ikọ̀ 3SC ń ta ní gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n akọ́nìmọ̀ọ́gbá àwọn Ògúnbọ̀tẹ̀ ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ó ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú á wá nǹkan ṣe sí i
ẹ jẹ́ ká máa lọ sínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ká mú àwọn ìròyìn ń bẹ̀ pàápàá kó tó di pé a ó máa dágbére. Mbeki rọ àjọ INEC láti rí i pé àṣeyọrí ìdìbò tó máa wáyé ọwọ́ wọn ló wà o. Àtúpalẹ̀ ìròyìn ọ̀hún ó wà lójú ìwé kẹta ìwé ìròyìn Nigerian Tribune. Bákan náà àkọlé kan wà tó sọ pé dídìbò lábẹ́lé láti mọ bí nǹkan yóò ti rí fi hàn pé Tinubu ló ń lékè, Àtíkù àti Òbí wà ní ipò kejì àti ìkẹta. Lójú ìwé kẹta láti rí àkọlé níbi tí ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè South Africa Thabo Mbeki tó ṣáájú àwọn ikọ̀ tó máa wá wo bí ètò ìdìbò ti ń lọ sí lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ fún àjọ INEC wípé àṣeyọrí ìdìbò tó máa wáyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí àtàwọn ìtókù pé ọwọ́ àjọ INEC ló wà ó ní kí àjọ INEC má ṣe ṣòjóró kí wọ́n má sùn kí wọ́n má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó dún mọ̀wúrú mọ̀ wọn. Lójú ìwé náà látúndé àkọlé tó sọ pé ènìyàn tó lé ní mílíọ̀nù 2 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti gba PVC báyìí o. Ròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ènìyàn tó lé ní mílíọ̀nù 2 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gba PVC wọn, wọ́n sì ti múra sílẹ̀ fún ìdìbò ààrẹ tó máa wáyé lọ́jọ́ Sátidé ọjọ́ 25 oṣù yìí. Dídí ààrẹ mi ẹ̀yin ènìyàn ìpínlẹ̀ Rivers ẹ máa gbádùn o. Àtíkù ló sọ bẹ́ẹ̀ àti mú ìròyìn wá fún yín nínú ìwé ìròyìn The Punch. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú sí ojú ìwé kẹrin ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tí à ń ṣe àgbéyẹ̀wò lọ́wọ́ báyìí. Òbí náà la fọwọ́ sí, kò sí nǹkan tó lè yọ o. Pandef ló sọ bẹ́ẹ̀. Pan-African Niger Delta Forum ti sọ pé ẹni táwọn fà kalẹ̀ táwọn ó dìbò fún ó náà ni Òbí tó fẹ́ díje dupò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour. Wọ́n ní kò sí tẹ́nikẹ́ni lè sọ kò sí tó kà wọ́n. Òbí náà ni o. Akérédolú rọ àwọn ènìyàn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí wípé ẹ jẹ́ ká ṣe bó ṣe yẹ láìsí òjòrò láìsí ìkùnsínú. Bákan náà lójú ìwé karùn-ún ìròyìn kan wà lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ tó ní ìdí táwa fi tẹ́wọ́ gba Tinubu o. APM chairman ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement sọ pé àwọn ti kó gbogbo ìbò àwọn báyìí lé Sẹ́nétọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́wọ́. Wọ́n ní níta wọn ìbò ààrẹ táwọn fẹ́ dì lọ́jọ́ Sátidé Tinubu làwọn sọ fún gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn kí wọ́n dìbò fún o. Àtúnṣe owó náírà ilé ìfowópamọ́ nílùú Àbújá ṣe ń gba 500 náírà àti 1000 náírà o. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀, àwọn ilé ìfowópamọ́ nílùú Àbújá ṣe ń gba 500 náírà ìyẹn 500 náírà àti 1000 náírà 1000 náírà lẹ́yìn tí ààrẹ orílẹ̀-èdè sọ pé 200 náírà nìkan ló yẹ kí wọ́n máa gbà nínú owó àtijọ́. Wọ́n ní ogunlọ́gọ̀ àwọn ilé ìfowópamọ́ yìí lórí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti mú kí àlàáfíà kó jọba láwùjọ. Lójú ìwé ìkẹfà ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ni ìròyìn ọ̀hún ló kalẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune bí a ti ń lọ sí ojú ìwé àwa lójú ìwé 22 ìwé ìròyìn Nigerian Tribune báyìí. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣèlérí ètò ààbò tó péye fáwọn olùgbé rẹ̀ o. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nétọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti sọ pé ètò ààbò àti ọ̀rọ̀ ìlera tó péye wà lára tó jẹ ìjọba òun lógún. Nítorí náà kí gbogbo ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí wọ́n farabalẹ̀ pé láìpẹ́ wọ́n rí ìyàtọ̀ nínú ètò ààbò àti ọ̀rọ̀ ìlera ní ìpínlẹ̀ náà. Lójú ìwé 24 ìwé ìròyìn yìí la rí àkọlé kan tó ní ẹ jẹ́ kí àtúnṣe bá Olúmọ Rock ẹ sọ di èyí tí gbogbo ènìyàn yóò tẹ́wọ́ gbà káàkiri àgbáyé. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá Ìbà Gani Adams ló sọ̀rọ̀ yìí fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ìyẹn Dàpọ̀ Abíọ́dún pé ó yẹ kí wọ́n mú ibi ìgbafẹ́ tí àwọn ènìyàn máa ń lọ ní Olúmọ Rock kí wọ́n sọ di èyí tí àwọn ènìyàn yóò máa wá wò káàkiri gbogbo àgbáyé. Gómà ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn olóyè tuntun. Àjọ àwọn olórin Kristẹni lórílẹ̀‐èdè yìí ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn olóyè tuntun gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tó ń fipò sílẹ̀ Evangelist Fúnmi Àrágbáyé bó ti ń sọ orírọ gbogbo àwọn tó tẹ́wọ́ gba ipò ọ̀hún pé kí wọ́n gbìyànjú láti mú àtúnṣe tó dáa bá ẹgbẹ́ Gómà. Philip Ọláyíwọlá tí ó gbapò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ sọ pé àwọn ò mú àyípadà rere bá ẹgbẹ́ yìí. Ó sì rọ gbogbo àwọn olóyè tuntun láti dúró ti òun digbí torí iṣẹ́ òun kò ṣeé dá ṣe o.
àjọ ASUU sọ fún gbogbo àwọn ọ̀gá àgbà olùkọ́ yunifásitì àtàwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ lórúkọ àjọ náà wípé kí wọ́n má ṣe wọ ohunkóhun tó ní ṣe pẹ̀lú ti àjọ náà o níbikíbi tí wọ́n bá ti ṣiṣẹ́ fún àjọ INEC o. Wọ́n ní àwọn tíṣẹ̀tì face cap tàbí aṣọ tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú ti yunifásitì kí ẹnikẹ́ni nínú wọn kó má ṣe wọ̀ lọ sí ibùdó tó ti fẹ́ iṣẹ́ fún àjọ INEC. Kí nìdí tí wọ́n fi sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ lọ wò lójú ìwé kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigerian Tribune, lójú ìwé kẹtàdínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigerian Tribune. Níbẹ̀ la wà báyìí o. Ìròyìn kan wà tó sọ pé nílùú Ṣàgámù látàrí àìrówó náà náírà àwọn ènìyàn gbìnàyà wọ́n dáná sun ilé ìfowópamọ́ mẹ́ta ni wọ́n dáná sun ní agbègbè Ṣàgámù. Wọ́n ní ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn ọ̀hún ni wọ́n ya sígboro láti fi ẹ̀hónú wọn hàn wípé kí ló dé bó o láti ní owó táàtù máa lálà sí. Wọ́n ní ilé ìfowópamọ́ Union Bank, Keystone àti Access Bank ló dàbẹ̀ ni pé wọ́n fi ara gbá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Àwọn ọlọ́pàá ti wá kéde pé àwọn tí ọwọ́ bá bà pé dandan ni kí wọ́n fi ẹnu fẹ́ra. Wọ́n ní kódà ọwọ́ ti tẹ àwọn kan tó wà lára ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún. Lójú ìwé kẹtàdínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigerian Tribune níbẹ̀ náà láṣìwá o. Àkọlé kan wà lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ rébété tó sọ wípé wọ́n sọ fún Emefiele pé dárúkọ àwọn olóṣèlú tó ń kówó náírà tuntun pamọ́. Coalition of Civil Society Organization lọ́jọ́ ajé ọ̀sẹ̀ yìí sọ pé ìròyìn táwọn gbọ́ ni pé àwọn olóṣèlú kan wọ́n ń kówó pamọ́. Wọ́n ní ó dáa bí gómìnà ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí bó bá ti rí àrídájú pé gbogbo àwọn mùtọ̀rọ̀ gáfárà gbogbo àwọn tó bá wà ní àkọsílẹ̀ tí wọ́n fura sí tàbí tí wọ́n mọ̀ ẹgbẹ́ orúkọ wọn jáde fáráyé o. Àjọ tó ń rí sí ìrìnnà ọkọ̀ ojú irin lórílẹ̀-èdè yìí kọ̀ láti gba owó náírà àtijọ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tó fẹ́ rìnrìn àjò. Wọ́n ní Nigerian Railway Corporation bí àwọn ènìyàn ti ń lọ síbẹ̀ lọ́jọ́ ajé ọ̀sẹ̀ yìí náà old náírà ló wà lọ́wọ́ tiẹ̀ yìí lọ́mú tuntun wá o àgbá níbí báyìí mọ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ojú ìwé kọkàndínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigerian Tribune. Lójú ìwé yìí àkọlé kan wà tó sọ pé àbájáde èsì ìmúrasílẹ̀ fún ètò ìdìbò nípa ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ààbò. Ọ̀gá àgbà ológun orílẹ̀-èdè sọ pé digbí làwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí wà o. Chief of Defence Staff ìyẹn ọ̀gá àgbà ọ̀gágun Lucky Irabor ti sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé ẹ farabalẹ̀ ẹ má jáyà o àwọn ológun wà ń kalẹ̀ digbí láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àṣeyọrí ètò ìdìbò tó máa wáyé nínú ọdún tí a wà yìí. Ròyìn wà lójú ìwé kọkàndínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigerian Tribune. Lójú ìwé ọgbọ̀n ìwé ìròyìn yìí ní ìpínlẹ̀ Bauchi ìjọba gba àwọn dókítà ẹranko 40 síṣẹ́ fún ètò ààbò àti ìtọ́jú àwọn ẹranko ìyẹn àwọn vet doctor. Wọ́n ní 40 níjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti fún níwèé láti wá ṣiṣẹ́ báyìí. Lójú ìwé ìkọkànlélọ́gbọ̀n ìròyìn tá a mú wá fún yín nínú ìwé ìròyìn The Punch ó wà ń bẹ̀. Manu Garba ní ọkàn òun balẹ̀ pé Flying Goose máa jí padà lójú oorun. Akọ́nìmọ̀ọ́gbá tẹ́lẹ̀ níkọ̀ Flying Goose Nàìjíríà Manu Garba ní ikọ̀ Flying Goose tóun rí yìí ó máa ń wá bẹ́ẹ̀ nígbà míì pé ẹ gbàgbé ẹ̀ o ikọ̀ yìí máa jí padà wọ́n sì máa ṣojú ilẹ̀ adúláwọ̀ ní ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Lójú ìwé tó gbẹ̀yìn ìwé ìròyìn Nigerian Tribune àkọlé ìròyìn kan wà rébété lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ ó ní wọ́n gbé olóògbé Atsu dé orílẹ̀-èdè Ghana o. Ròyìn ọ̀hún ní agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Ghana Christian Atsu tó dolóògbé lásìkò ilẹ̀ rírì tó wáyé lórílẹ̀-èdè Turkey ni wọ́n ti gbé gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Ghana. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti rò wọ́n ní wọ́n rí òkú olóògbé ọ̀hún ní ibi tó há sí nínú pàlàpálá lẹ́yìn ọjọ́ 12 tí ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì tó ti wáyé lórílẹ̀-èdè Turkey. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Ghana ló ṣe àgbékalẹ̀ bí wọ́n ti gbé olóògbé ọ̀hún padà sí orílẹ̀-èdè Ghana. Ogunlọ́gọ̀ àwọn olólùfẹ́ bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá àti àwọn tó ń ṣàkóso bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀-èdè Ghana ló dúró wámúwám ní pápákọ̀ òfurufú tó wà nílùú Accra láti tẹ́wọ́ gba olóògbé Christian Atsu kí Ọlọ́run kó tẹ́ olóògbé Christian Atsu sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. Àníri jù báyìí lọ lásìkò yìí lórúkọ gbogbo àwọn tí a jọ ṣètò ní àárọ̀ yìí Sọ̀jí Olúbọ̀dé onímọ̀ ẹ̀rọ Iyọ̀lá Ọládìpọ̀ Adékúnlé
gbogbo wa lájọ wà nínú ilé fún àtìlẹ́yìn ètò yìí lónìí. Adékúnlé Adékẹ́yè lórúkọ tèmi. A tún pàdé lọ́la láṣẹ Èdùmàrè. Títí dìgbà náà, ire o. DAC TV, igniting the apostolic fire.